posachedwa apa tikupasirani ena mwa mafunso amene Atolankhani anafunsa chipani cha DPP pamene amachita press briefing yokhuza convention imene ikhale kuchitika pa 18 August 2024. Mafunso ku press briefing ya DPP lero anali chonchi. Aonesetse kuti atsatire ndondomeko yabwino. Sitikufuna kuti ino anthu azinyozana, azikangana, azimenyana, kukhapana. Tikufuna kuti tizakhale ndi msonkhano wabwino. Anthu amene akubwera pa tsiku limene, amene ali Amalawi anu ake achipani chimenechi, adzakhale ndi mpata ndi danga lakusankha iwo amene akuafuna kuti akatumikire. Ndiyeno aonesetse kuti no atsatire ndondomeko wabwinobwino. Mwinaso mukatho makhala ndi funso kuti kodi tsopano ku convention kumeneko alipo amenenso akupikisana pa mpando wa president wa chipanichi. Titero kuti palibe wina amene wakatenganso fomu kamene anabwera kudzatenga fomu kuti afuna kupikisana pa mpando wa president umenewu koposera Professor Arthur Peter Mutharika. Ena sonkumado abo kuti nchifukwa chani anthu sadabwere kudzapanga kuti ino mwina nkupikisana nawo. Nkhani ndi yakuti His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika utsogoleri wake ndi wochita kuoneratu. Tikamati tikubwereranso kutsogoleri wabwino, utsogoleri umenewu ndi umenewu wa Professor Arthur Peter Mutharika. Tikamati tikufunanso timathaso kukonza dziko lino, utsogoleri wake umakhala wa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye chipani chonse, anthu onse, madelegates onse adatsimikizira kuti no Professor Arthur Peter Mutharika akakhale wotiyimira kukhala president wa chipani chimenechi. Tikateronso kuti no tikamaunikira bwinobwino kuti chifukwa chani Professor Arthur Peter Mutharika pali ntchito zazikulu zimene anagwira. Ena pano amati akamakatsekulira misewu na amanena kuti misewu yonjawo, komatu chilungamo chake nchakuti zituko zimenezi ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Tikayamba nsewu wa ukasiya kulilongwe usanthe wa Professor Arthur Peter Mutharika, kuliwonde kumangochi Professor Arthur Peter Mutharika. Tikaona mulilongwe muja ma 6 lane oseaja Professor Arthur Peter Mutharika, zosezija ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Tikatengeraso nthawi imeneyo forex shortage kunalibe, Professor Arthur Peter Mutharika. Fuel samatisowa, Professor Arthur Peter Mutharika. Katundu samakwera, Professor Arthur Peter Mutharika. Chakudya timachipeza sitimagona ndi njala, Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiyeno zimene zapangitsa anthu kuti no mwina mwake ayionera kutali kuti asapikisane ndi Professor Arthur Peter Mutharika, koma angompanga endorse kapena kutsimikiza kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene akayimira chipani chimenechi. Titero kuti tsopano ife tikuyitaneni nonse ku mwambo umenewu. Tikamatero ndi kuti no tikutsimikizireniso kuti aitana osiyana-siyana alendo amene amayiko osiyana-siyana amene atabwere, komanso kupambanirapo taitana anzathu azipani za opposition kutiso abwere ku msonkhano umenewu. Inuyonso ma members of the press muliso oyitanidwa kuti muzakhale nawo ku msonkhano umenewu. Ifeyo tungata chipani cha DPP tiliwokonzeka kuti so tikakutumikireni ino Amalawi, chifukwa mwakhala mukudandaula kuti dziko lino laonongeka, likufunika utsogoleri wabwino, atsogoleri osaba, atsogoleri wokonda dziko lawo, atsogoleri amasomphenya. Ndiye ulendo wake ndi umenewu. Mwachidule uthenga umene anatitengera chairperson athu Dr. George Chaponda MP ndi umenewu masanano zikomo kwambiri. Ndiyeno mmene ndateremu ndiye kuti notitsekule ngati pali mafunso inu anzanga Atolankhani mutha ku mafunso amenewo. Tizitenga mafunso atatu kenakano kuwapempha olemekezekatu kuti atiyankhe. Nthawi yake ndino ndithu zikomo kwambiri. Tuone mwimani wani ena ndi ndani? Okay, uko muzichula dzina lanu, mukachula dzina lanu kenakano ndikufusa funso limenelo. Pepani ndimati ndipemphe kuti no tabwera pano pamwambo wakuti no tikungopanga press conference ya convention.
mwina mwake tionesese kuti mafunso athu akhale pa ndandanda kapena mulingo wa convention, tisapitirire kumachulaso kumakambaso zina ndi zina mwina titanthawi. Zikomo kwambiri ndithu fikani pafupi kuti no mufunse funso lanu. Zikomo. Zipani zotsutsa ndeni mafali mvetsetsa kuti kodi zipani zotsutsa zimene zindiziti komanso paja mmati mwaitana alendo akunja koma zipani zotsutsa apo ndimafuna timvetsetse kuti cholinga chake mchani kwenikweni. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri convention chairperson zinanga ndi James Kachepa kuchokera ku Angaliba. Ndili mafunso awiri. Funso loyamba makamaka limene ndikukuzana budget. Tikamva ngati mveserani muno bwino zikuona kuti convention imene ili ndi ma delegates ochuluka kwambiri over 2600. Kodi convention imene ili ndi budget yakulu bwanji makamaka ndalama zimenezi. Funso number 2 ndikukuzana ndi maudindo. Matifotokozerapo udindo wa president Professor Peter Mutharika amene akupita unopposed. Maudindo ena osatira monga regional vice president, wanga maudindo akulu mchipani ngati secretary general komanso publicity secretary ndi maudindo ena. Kuti ndi ati ndi ati amene apikisana maudindo amene. Zikomo kwambiri. Kuchokera kwa Mr. Elijah aku Zodiac mwafunsa kuti zipani zosusa ziti mwaitana taitana anthu ochokera ku UDF, tachukanso ochokera kwa Ford, taitananso ena ochokera ku UTM. Koma sobanonso mwafunsa agariba za budget. Inde budget ya madelegates yathu ndiyo kwana ngati anthu acho kwana 2600. Ndalama zambiri za budget izi ndi zachokera ma nomination fees. Anthu chifukwa ngati munthu ufuna position kapena ya vice president, nomination fee yake inali 3 million. Ndiye pa zimenezo ndi zimene tolera kwa sinkathe kupereka sopano total figure imene tachita ife tolera chifukwa kuchitabe compute ndalama. Koma pa ndalama zimene tatolera ndi zinthu zina tachita ife ngati the Blue Night. We organized a Blue Night one time. We have sufficient money for this convention. Then the third question which you have asked is about the regional the positions which are up for grabs. In there, we have a position of the Secretary General which is up for grabs. I cannot specifically state how many people have applied for this position, because the process is still going on. There has to be a vetting and other things. The members of the Central Committee has to meet and to look at these various things. But all that I say that there are several people who have applied for the position of SG, regional vice president, even my own vice president. Myself, I have also people who will be contending for my position. As I am, I'm also campaigning. As we said, and it has been said already by the publicity secretary, this is a democratic party under the leadership of Professor Peter Mutharika, and we will ensure that transparency, visibility should take place. Mwina pamenepo pamveka bwinobwino, mwina ena madandaula kuti akodiso pano mwina zangu chitika ngazachitika kwanza tu kuja kuti publicity secretary nayenso kubwinya. Iya ndi chipanicho chimenecho ndi democracy yo. Maudindo amafunika kuti no tipange compete, tipite ku convention, tikapikisane. Titenge mafunso ena amene yakufunanso kufunsa mafunso. Bwerani pafupi, mutchule zina lanu, bweraninso ni chapa muzayimire pompa kuti satayi nthawi.
gift kaimene kuchokera ku Great Dominion Television GDTV. Great Dominion Television GDTV. Kusanga likupita kwa inu olemekezeka achaponda kuti ndinu mkulu wa kuona umene wa convention. Moti sabwanji kuti pali fairness kwa anthu naso mwe akupisana nawo ndi umenewo kutenga kuti tikumvanso kuti ena afunanso khaso wachiwiri kwa mtsogoleri wa DPP ku chigawo cha Omwe. Siwo kulemekezeka ndine Twink Jones Kadama Marav Post Online Publication. Funso langa ndionera kuti kafukufuku athu anapeza kuona kuti anthu ambiri anali ndi chidwi kuna kuti akathe kupikisana maulendo osiyanasiyana, koma kwapezeka kuna kuti ena alephera kufikira chifukwa cha ndalama zimene amafunika kuti alipire nomination fees zimene zimaonesa kuti zachiletso, in other words prohibitive fees amatero. Ndeno sitikudziwa pamene pakuna kuti monga mwana kuti all positions amafunika kuna kuti atengedwe kwa ena onse. Pamene sitinganene kuti ena mukwatayira ufulu wawo ona kuti akanakapikisana nawo chifukwa chona kuti you imposed exorbitant fees. Zombero lemekezeka. To ask a question, then we will close. Yes. Mangofuna poso kudziwa kuti kodi anthu ena amene anachotsedwa mchipani chimene cha DPP kodi nkotheka kuti akhozanso kupatsidwa mpata kuti mwina nkupikisana nawonso pa convention imene chifukwa mwanena kuti chipani chikwambiri cha democracy. Maso ndimafuna ndimvetsetse kwambiri nkhani ya source of funding. Simunanene bwinobwino mwanena inde kuti anthu akuyenera kupereka amene akupikisana nawo kupereka ndalama, komabe ndalama zimene mudzafune kuti muzapange host 2600 ndi ndalama zambiri. Mwina timafuna muramasuka bwinobwino kuti ndalama DPP mwazitenga kuti mupangire convention imene. Zikoma kwambiri. Chokera ku Great Vision TV mwakamba nkhani ya fairness. The issue is that the whole elective process is not done by one individual. The people have been allowed to campaign freely. You are talking about 2,600 delegates. So they approach the 2,600 delegates from the north, the center, the east, and the south. They will entice them, and also they know what they have been doing. And it is up to the delegates to vote for them. During the voting, we will make sure that the people, there will be ballot boxes, and the people will vote freely, no pressure. As you have heard from the publicity secretary, sikuti tizakhala ndi anthu akuyenda ndi zikwanje kapena kukapana zimene sizachitika. Number 2, Mr. Gadama. You have talked about prohibitive fees. I suppose you agree with me that things in Malawi, they are not the same as before. I know myself, I have been in politics now for 20 years. When I started in 2004, the first election, campaign 2003, 20 kwacha inali ndalama nditu. 20 kwacha. Ukampa sanso muntu inali kuti ali happy. Ndeti nachoka hapo tunafika 2009. Ukampa sanso muntu 100 kwacha inali nditu. Ndalama yoti muntu anali nayo happy. 2014 nditu even 200 inali ndalama. Tinali kupita ku banki kuja kutenga ma 200 kwacha aja ndikuyika choncho kumapa santu. Reimbursement of transportation.
Kwa mziona kuti lero ngakhale ntati ndikupase ninu 1000 kwacha kapena mzani tuwana. Money has lost its value. If we are bringing people to come to the convention, they have to eat food. How much is a bottle of oil now, which used to be 700 kwacha? Now it's 6,000, 8,000. How much is maize? Bag of maize. It's 35,000 kwacha. It used to be 15. So you have to take all these things when you are computing yourself. A plate of a decent plate for somebody to eat packed meal is around about 4,500 kwacha. So there's nothing which is prohibitive. It's the reality of the moment that things have gone up because of the situation. And that is why we have said, let's go back to the situation which we had in the past. And that is what we are going to strive for, because the situation now is unbearable. But whatever figures we have, they are tallying up with what we have. Now, you have said, where do you get the money? Of course, if one wants a particular position, there are also two things which you have to remember. Muziziwa, tanena kuti, Professor Arthur Peter Mutharika is a he-she campaigner. Tifuna kuchita attract many youth in the organization and also women participation. The figure that ikala 2 million for women and youth is half 1 million. Fair enough. So we feel that at least we have given consideration to these people. And so far, I must say, Sidina Landile ma complaints from anybody to say that they are failing to participate because they don't have money. All of them have shown willingness because they know that we are in the opposition. We don't have a gold mine anywhere. We cannot engage in corrupt practices to get funds from wherever. So what we have to do is through the events that we have been doing, the boo and other things. Yeah, in 2013, as you are telling me, it was 500,000. So it's just double the situation. Finally, Christopher Sunday, you have talked about the people who had been expelled. You have answered the question yourself. That muntu in a democratic process, you have been expelled. What does it mean? What you said? What? Nanga ukachesedwa mabwereranso tindi chipani chimene chakuchosa. You have been removed through the democratic process, which means you appeared before the disciplinary committee or whatever happened through the process, and as per our constitution, the necessary organs of the party that does so have said, izikomo zipitani. Sanga bwerenso muntu yokunena kuti inenso sopa ndifuna kuima, and it is unheard of. Thank you very much. Zikomo kwambiri chifukwa cha mayankho amenewo. Mwina popeza amayankhula mchizungu pena kuphatikiza mchichewa pankhani ya nomination fees, kuti kapena kuti nomination fees iwo kuti anthu ena akanika chifukwa akuti mwina choperekacho chinali chachikulu kwambiri. Poyankhula pawo olemekezeka ananena ndithu kuti mavuto amene dziko lino lakupana nawo ndi mavuto achipani chimene chikulamula, chifukwa zinthu zakwera kwambiri. Kuti ngakhale kuti ukagule kapena mafuta ophikira amene ngokwera, kuti ukagule kapena sima imene, kapena ukagayitse, kapena ukagule chimanga nchokwera. Ndiyeno chifukwa cha chimenecho kuti no tikakhale ndi msonkhano wabwino
pamafunika ndithu tikhalenso ndi ndalama zokwanira. Koma chosangalatsa nchakuti achinyamata ndi azimayi iwo popeza amaganiziridwa kwambiri mchipani chimenechi. Mukaonanso ku convention iko mukakhale ndi chidwi kuona kuti pa namba 1 ukafika pa namba kapena 10 mukaone balance yake ya chinyamata ndi azimayi mu komiti yaikulu imene mukaona kuti azimayi amapatsidwa ndithu dera palokha 50-50 kutino akakhalenso akutenga gawo lawo pa maudindo osiyanasiyana. Ndi chifukwa cha chimenecho kuchipaniso waganizira kuti ndalama zimene akupereka wonse azibambo, azimayi akapereke hafu ya ndalama zimenezo, achinyamatanso akapereke hafu ya ndalama zimenezo. Mwina titseke mwambo wathu uno, koma titero kuti sanatero tikuthokozeni inu nonse pakubwera kuti mudzamve mmene chipani chanu cha DPP chakonzekera mwambo wa kukasankha atsogoleri. Tikutero kuti kumene konso kukakhala zinthu zina monga kukambanso akakhala kupereka malipoti a secretary general, a treasurer general ndi a director of elections mmene chipani chaendera mu zaka 5 zimene zapitazi. Ndikuthokozeni inu bambo George Chaponda chifukwa chakupeza mpata kubwera masana ano ndikuyankhula ndi mtundu wa Malawi. Titero kuti no kuyambira meta amba chonchimo tizikhalanso tikupanga mwambo umenewu, ndipo inuyo anzanga akuma media houses osiyanasiyana musatope, mukhale nafe mpaka na tikafike mpaka na Sunday. Titero kuti musatisiye tokha kutino mpaka na tsiku la zisankho. Chifukwaso mbali imodzi yakuonetsetsa kuti zisankho zili zabata, zisankho zili za mtendere komanso opanda chinyengo, ndi pamene inuyo a media mukakhala pamalo pathu ndikuonetsetsa kuti zonse zochitika pamenepo you have covered everything. You haven't been hindered, you haven't been restrained, but you have covered every moment of the convention. Ndetu kuita neni kuti no mudzakhale nafe kumeneko. Ama ndikumbutsa nzanga bwana kuti kumene kukoso amene akuyendetsa mwambo umenewo kapena ndikusireni inu bwana kuti kodi ino amene kungoti muyankhuleko pang'ono kuti amene akuyendetsa mwambo umenewo tatenga ndani kuti akayendetse, kuti no anthu akhalenso ndi chithunzithunzi kuti ngakhale inuyo bwana mukupikisana nawo komano kuti no pakhala fairness, kuti wokawerengera zisankho ndi anthu ena, wokaonetsetsa kuti zisankho zija zikuyenda mwaufulu ndi anthu ena. Mwina ndikusireni inuyo kuti no muli mutapatambaswaso pamenepo bwana. Zikomo kwambiri. Thank you very much. First of all, let me join you also in thanking the press for coming here, and also agree with him that we are partners together with the press. Our success is your success. Our failures is ours. But we know you have never failed, and therefore we will continue to partner together. So, as he has said, let's work together as we forge on until we go to the convention to the last day. And as he has said, we are all invited to come on this occasion. You will be given accreditation appropriate by the accreditation committee. There is an accreditation committee which will make sure that you have got appropriate tags. Having said so, in the spirit of transparency, we are also making sure that it is not me personally who will be involved in the nitty-gritty things for the election. There are other independent organs, people, the specialists in dealing with issues of ballot papers. It is also possible that we might also, through those, bring in people from specialists, some people from MEC to come, as we have done in the past. It will be done properly.
Even now, this year, I will tell you, unlike in the past, where the forms, people would come and give you forms and complete, this time it has been done electronically. Money on your own, you go and get the nomination fee, initially of 50 kwacha, 50,000 kwacha, and later on the appropriate, all electronically. You just come with a receipt. The receipt also, you don't bring it here, you show it electronically. Everything has moved that way. In the past, it used to be hell. People from the north to come to some center to give money. This time there is no money handling. It is in the same way. We also want to ensure that during the voting, we might find that everything has done one time. All the position will be there, the ballots, and the people, whether we have, maybe we put twice, people will go and vote as we normally do, voting. And then maybe the same day, or by maybe 6, 7 o'clock, we are finished. So I want to assure you that it is not me, it is not Honorable Namalomba or any of the people who are competing. It is a system which has been set. We have also a secretariat, full-fledged secretariat, which is headed by an administrative secretary with his team that is involved in these things, developing these various things. Thank you. You can add a little bit if you want to. Yes. Wankulu akayankhula mwana asayankhule. Tikuthokozeni bwana chifukwa chakuti yankhula masana ano. Komanso tikuthokozeni nonse amene munabwera. Tikatero ndiye kuti tafika kumapeto. Tinayamba ndi pemphero. Tipempheso amene anatipempherera kuti mwina atsekeso ndi pemphero. Atolankhani amene anafunsa